So welcome to Making Blue Communities Matter, Voices from the Field. Today, we feature two guests, Siobhan Hunt from Grand Bahama and S. Palyam from Tamil Nadu. Coastal and marine regions across the world are emerging as sites for a blue economy aligned with capitalocentric imaginaries of growth and development, while also promising futures of ocean health. Critical geographers often critique these approaches as extractive. In this context, we ask, how do local communities negotiate these transitions? How do hegemonic approaches to blue economy impact community practices? What alternatives do they envision? To answer these questions, we have Siobhan Hunt from Grand Bahama, who works on the building of communities through mangrove restoration after natural disasters, and S. Palyam from Urur in Chennai, who's been working on the making and changing contours of community knowledges and their long-term project, Science of the Seas. So I'll hand it over to our friends, Emily Melvin from Duke University in the United States, and Nityanand Jayaraman from the University of Waikato in Aotearoa, New Zealand. Over to you, Niti. Thank you very much, Dhruv, and Vanakkam Palyamane. So I'm going to start with a brief introduction of the two of us, and I will be introducing Palyamana as opposed to him self-introducing to save time. I'm an engineer turned journalist and social activist. Been working alongside fishing communities for the last 30 years, mostly in southern India, in the coastal state of Tamil Nadu. In 2015, I met S. Palyam. We call him Palyam Anna. Anna is a respectful word for elder brother. And Palyam Anna is an artisanal veteran hook and line fisher from Urur, which is South Chennai hamlet, fishing hamlet. And he has been fishing for the last 50 years and is known as the knowledge maker in his community. Each community has several of such knowledge makers, and Palyamana is one among about 4 or 5 that are still alive in Urur. Together, inspired and curious, my curiosity awakened by by conversations about the seas. In 2015, we began a program called Science of the Seas, and that was to document the manner in which fishers make sense of the seas. Palyamana currently maintains, Palyamana and I maintain, he observes, and I maintain a database based on his observations of daily observations of the winds, currents, and ocean and fish behavior since August 2017. வணக்கம் பாலிமனே. உங்களுக்கு நான் உங்களோட அறிமுகம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ முதல் கேள்வியா, மீனவர்களுக்கும் கடலுக்கும் இடையிலான உறவை நீங்கள் எப்படி வர்ணிப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாட்டு, அம்பா பாடலை பாடிட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இல்ல இது சரியா கேக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அம்பா பாடலை நான் பாடிட்டு அதன் பிறகு நீங்க கேட்கிற கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன். ஏறும் வலையிலே ஏரியாவால நாவாத்த வலடா, நவுத்தட வலடா, செல்லாத்த வலடா, செவந்துடும் வலடா, மூலத்து வலடா, முன்னேறும் வலடா, காலத்து வலடா, கண்டியடு வலடா, ஏலோ ஏலலோ ஏரியாவால நாவாத்த வலடா, நவுத்தட வலடா, செல்லாத்த வலடா, கட்டி முன ஆடி வர, கட்டி முன சுருண்டு வர, ஈட்டி முன ஆடி வர, ஈட்டி முன சுருண்டு வர, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டி நேனே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டி நேனே, ஆழமான சமுத்திரத்தில் அலைப்பாய்த நெஞ்சம் மழையிலே, ஆழமான சமுத்திரத்தில் அலைப்பாய்த நெஞ்சம் மழையிலே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டி நேனே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டி நேனே, காற்றடிக்குதே கடலிலே, கடலாலையும் பறக்குது மழையிலே, காற்றடிக்குதே கடலிலே, கடலாலையும் பறக்குது மழையிலே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே, நாகுராண்ட வரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே.
நான் மொழிபெயர்த்துறேன் பாலிமனே. He started off with a song. It was an invocation to nature, the seas, and the winds, and to Nagur Andavar, who is a Muslim Sufi saint, and seeking the blessings of all these forces for his gear, for his craft, and for himself and the people along with him. சொல்லுங்க பாலிமனே, இப்போ உங்களுக்கும் கடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு. அதாவது பெத்த தாய் ஒரு குழந்தை பேணி பறக்கும்போது தொப்புள் கொடி உறவுன்றது, அந்த தொப்புள் கொடி உறவுன்றது சாதாரண உறவு இல்லை. தாயும் பிள்ளையும் எப்படி பிரிக்க முடியாத இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு 18 மணி நேரம் கடலையே நோக்கி பார்க்கறான். அம்மா கிட்ட உறவாடுறான். அம்மா கிட்ட போனா அந்த கடலாண்ட காலை வச்சுட்டு, அம்மா காத்து எப்படி இருக்கு, கடல் எப்படி இருக்கு, நீரோட்டம் எப்படி இருக்கு, வானம் எப்படி இருக்கு, இடி இருக்குமா, மின்னல் இருக்குமா, கடல் என்ன சொரப்பா இருக்கா, கடல் வயலா இருக்கா, இந்த கடல் என்னால போனா ஒரு 10 ரூபாய் கிடைக்குமான்றது ஒவ்வொரு நாளும் அம்மா கிட்ட போய் உறவாடிட்டே இருக்கு. இந்த உறவுன்றது சாதாரண உறவு. தூங்கும் போதும் அம்மா நினைக்கிறான், வரும்போதும் அம்மா நினைக்கிறான். இந்த உறவு இருக்குதே, தாய் அப்பா அம்மா எப்படி குழந்தைய எப்படி தொப்புள் கொடி உறவாட இருக்குதோ, ஒரு மீனவன் கடலோட பின்னி பிசிறி இருக்கிற உறவு தான் கடலோட இருக்கிறது ஒரு மீனவனோட பந்தம்ன்றோம். அதுதான் தாய் உறவு. காத்து காத்த பாட்டனா பாக்குறோம், கடலை அம்மாவா பாக்குறோம். 2 பேரும் நம்மளுக்கு ஒரு கடவுளா நினைச்சுதான் பாவிக்கிறோம். When I asked him to describe his relationship to the sea, he said that it is a relationship similar to that of a mother and child. It is a relationship that has been connected by an umbilical cord that cannot be separated. Out of 24 waking hours, at least 18 hours are spent with Amma, with the mother, watching, relating, observing what the sky says, what the wind says, what the currents are doing, and whether it is worth entering the sea in order to go fishing. In the sleeping hours too, the thoughts are always with the mother. In our community, we look at the sea as mother and the wind as grandfather. Thank you. ஆனா நீங்க அடிக்கடி நீங்க சொல்லுவீங்க எங்க ஊர் கடல் எங்க ஊர் கடல்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஊரு கடலை நீங்க எப்படி வர்ணிப்பீங்க? கடல்ன்றது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் விதவிதமா இருக்கலாம். ஆனா எங்க கடல்ன்றது தரக்கடல். அதாவது துண்டு துண்டா தான் சேரு இருக்குது, அதாவது ஒரேடியா சேரு இல்லை. அப்போ எங்க கடலில இருந்து அந்த தரைய வரைக்கும் 6 பாகத்து வரைக்கும் தரை இருக்கு. அதுக்கு மேல போனா 6.5 பாகத்துல இருந்து சேரு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சேரு நம்ம லவ்வர்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, கோரி. நான் தெற்குந்து சொல்ல போறேன், தலம் சேர். 6ல இருந்து 7 பாகம் வரைக்கும் தலம் சேரு சொல்லுவேன். அது பக்கத்துல இருக்கிற வடக்கு பக்கம் இருக்கிற சேரு முத்திம் சேரு, அதுக்கு வடக்கு பக்கம் இருக்கிறது நடுசேரு, அதுக்கு கொஞ்சம் வடக்கு இருக்குது மெச்சேர். இதெல்லாம் 6.5 பாகத்துல இருந்து 7 பாகம் வரைக்கும் அந்த சேர்கள் இருக்கு. அதுக்கு வடமேலா போனா 9 பாகத்துல இருந்து 10 பாகம் கொடுத்து மடை. அதுக்கு 10 பாகத்துல இருந்து 10.5 பாகம் தொம்மால் சேருன்ற ஒரு சேர் இருக்கு. திருப்பி தெற்கு பக்கம் வந்தா ஒடாசேர், உச்சேர், மேலாசேர். அதுக்கப்புறம் கெளிச்சேருன்றது 16 பாகத்துல இருந்து அந்தமான் வரைக்கும் சேருன்னு சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்ல, பார்ல 2 வகை இருக்கு. ஒரு பார் செயற்கை முறையே ஒரு பாரம் இருக்கு, இயற்கையாவே பல தலைமுறையிலேருந்து கல்லாவே இருக்கிற ஒரு ஸ்டோன் இருக்கு. அதுல பவளப்பாறைன்றது 11 பாகத்துல இன்னமும் புதுசா போட்டு இருக்குது. பவளப்பாறைன்றது கல்லுன்றது 15 பாகத்துல 17 கல் இருக்கு. ஆனா கல்லுனாலும் அந்த காலத்துல ஒரு கல்லுக்கும் பேர் வச்சுக்கிறான். அந்த பேர்லயும் தலைப்பு கல்லுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு, ரிசர்வ் பேங்க்னு அப்படின்ட்டு. ரிசர்வ் பேங்க்னா பணம் அடிக்கிற இடம் தானே ரிசர்வ் பேங்க் அப்படின்னு சில கொஸ்டின்களும் கேட்பீங்க. ஏன்னா அள்ள குறையாத ஒரு கல்லு, உயரம் அகலம் எல்லா கல்லும் மடுல இருக்கு. ஆனா இந்த கல்லு தரை மேல இருக்கிறதுனால எல்லா மீனும் இந்த கல்லாண்ட வந்துன்னா ஒட்டுமொத்தமான மரங்களும் இத அந்த மீன்கள் பிடிக்கிறதுனால இதை ரிசர்வ் பேங்க்னு வச்சிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கல் தலைப்பு கல், 2வது கல் கத்தல ஒஸ்பு,
மூணாவது கல் மொட்டை கல், நாலாவது கல் டேங்கு, 5 தாழை, 6 கருக்கு, அதுக்கப்புறம் வங்காள் பாறைன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு மேலா போனா 37 பாகத்துல கரமடன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலா போனா 60 பாகத்துல மடன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல சங்கரா மீன்கள் பிடிப்பாங்க. அதுக்கு மேல போனா சுழி. இதுதான் எங்க ஊர் கடலோட தர சேரு பார். நன்றி பாலியம்னர். To the question, when he constantly talks about his village, the seas of his village. So the question was, what do you mean by the seas of your village? Can you please describe it? The seas in my village are different. The seas in every the seas belonging to every village are different and differ in character. Not all seas are the same. In the seas, we describe the seas by the sea floor. There are seas with sandy sea floor, with muddy sea floor, and with rocky or reefs. My village, unfortunately, has a sandy sea floor. We call it Tarakadal, and the productive habitat of the fish, which is primarily in reefs and muddy sea floor, is only found in bits and in certain parts. Just beyond the Kadaladi, beyond the surf zone, at about 6.5 fathom, there is one patch of muddy seafloor. And I will start describing this from south to the north. As we move from the south to the north, near the mosque or opposite the mosque, at about between 6.5 and 7 fathoms, there is the Talamachere. And then to the north of that, there is Muttimichere. To the north of that, there is a Nadichere, and then the Mechere. So each of these muddy patches have been given names by us. At 9.5 fathom to 10 fathom, again, there's a patch of muddy seafloor called Koduttumada. To the northeast of it, there's Tommalchere at about 10 to 10.5 fathoms, and at 16 fathoms, there is again the Kelchere. And from 16 fathoms, from Kelchere, it extends all the way up to Andaman. In terms of reefs, there are two kinds of reefs. There are artificial reefs, and there is one at about 11.5 fathom where an artificial reef has been dropped in. But in terms of natural reefs, there is one at 15.5 fathom, and this reef stretches from the north to the south for a very long distance. From the north, the most important one, the most productive one, is called Talapachere, and this is a very special, the Talapakalli, or a reef. It is a very special reef. We also call it the Reserve Bank, and you might wonder why we call it Reserve Bank. But like the Reserve Bank, you keep the bank keeps giving, the sea keeps giving in this particular place, because Talapakalli, this reef in particular, is very tall, very broad, and unlike the other reefs which sit on a muddy ocean floor, Talapakalli sits on a sandy ocean floor and tends to be a congregating space for all kinds of fish. And this is particularly revered in our community because it gives livelihood not just for one, but for all the boats in the village. I will name some of these reefs just to say that these reefs are very important to us, so important that each of them have been given a name. There is Talapakalli, there is Kattalavasapu, there is Motre, Tank, Tale, and so on. 17 different reefs all the way up to Vangalpar. Beyond this, at about 36.5 fathom, there is the Karamada, and to the east of it, at 60 fathoms, there is a Melamade, which is the tallest one, and this is where we catch the threadfin breams. And beyond this is what we call Suri, or the deep ocean, which we haven't plumbed the depth of, and this is where the large creatures roam. ஆனா உங்க ஊர்ல மீனவர்கள் என்ன வகையான மீன்பிடி தொழில்களில் ஈடுபடுகிறார்கள்? இதற்கு என்ன திறன்கள் தேவையானது? கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா? தொழில்ல 2 வகையான தொழில் இருக்கு. ஒண்ணு வலைத்தொழில், ஒண்ணு தூண்டி தொழில். வலைத்தொழில்னா, கரத்தொழில்னா பாரம்பரியமான பெருவலைன்னு. அந்த பாரம்பரியமான பெருவலைக்கு அதிக திறன்கள் வேணும். அதாவது அனுபவம். எப்படி அனுபவம்னா, கரண்ட்டை பார்க்கணும், கடலை பார்க்கணும், இந்த கடலை மாப்பை பார்க்கணும். அப்போ மாப்பு பார்க்கும்போது
தண்ணி தெளிவா இருக்கா, தெளிவா அந்த சேத்தை பிடிச்சி கட்டணும். இந்த திறன்களை பெரியவங்க பாரம்பரியமான பெரியவங்களுக்கு அதை யோசிச்சுதான் அந்த பாரம்பரியமான பெருவலை போடுறது வழக்கம். ரெண்டாவது, ஒரு நிமிஷம், இதை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். In terms of the kinds of fishing in my village, there are two kinds of fishing. One is fishing with nets, valathol, and the other is hook and line. In terms of the fishing with nets, there is one very important net called the peruvale, which is a communal net. This requires much experience because one has to observe the current, one has to know about the sea, and one has also to observe and look out for shoals. You also need to know whether the sea is clear or is it turbid, because depending on that, you would need to know where to drop the net. The peruvale is a shore seine. சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் தரவலைன்னு சொல்லுவாங்க. அது தரல விடுற வலை. அந்த தரவலை விடுறதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் அனுபவம் அதிகமா வேணும். ஏன்னா கரண்ட் எவ்வளவு வேகமா இருக்குது, அந்த மட்டுல மட்டும்தான் மீன்கள் மேய, தர மேல மீன்கள் மேய. அப்ப அந்த மட்டு எவ்வளவு லென்த்து, நாம எந்த நேரத்துல கட்ட போறோம், அந்த கட்டுற நேரத்துல கரெக்டா சேத்துல உட்காருமா, இல்ல தர மேல போயிடுமா? தர மேல போயிட்டா மீன் வராது. சேத்துல இருக்க விடணும்னா அப்ப அந்த கணக்கு கரெக்டா இருக்குமான்னு பார்த்து வெள்ளாமத்து போற நேரத்துல கட்டினானா கரெக்டா உட்கார்ந்துச்சுன்னா மீன் தான் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வேகமா கட்டினானா தர மேல பிடிச்சா அவன் வெறியும் வரல. இந்த ஒரு அனுபவம் பாரம்பரியமான பெரியவங்களுக்கு பார்த்து நிதானிச்சு கட்டுறவங்க தான் புத்திசாலி. Thank you. Then there are bottom set nets, and these bottom set nets also require a lot of skill because one needs to know the speed and direction of the current, and one needs to be able to estimate how to drop the current, how and where to drop the nets so that it floats, moves, and settles exactly where the muddy ocean floor is. Because if by mistake you set it wrong, it might float out into the sandy area and come out with no fish. So the mathematics has to be very precise, and very experienced people do this and teach the younger fishers on how to do it, and we learn by practice. அடுத்தது அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டு போட்ட வலை போயா போடுவாங்க, தர்மாக்கோல் போட்டு போடுற வலையும் இருக்கு. அது தர்மாக்கோல் போடும்போது மேலே போகும். இருள நேரத்துல மீன்கள் மேலதான் மேயும், நெலவு நேரத்துல கீழே தான் இருக்கு. அந்த பாரம்பரியமான பெரியவங்க எந்த நேரத்துல எப்படி விட்டா நல்லா இருக்குனால ஃப்ளோட்டு போட்ட வலை விட்டா மீன்கள் அதுல எடுத்துட்டு போகும். இதுதான் இந்த வலைங்களோட நோக்கம். There's also the float nets, and these nets are generally set at nights because when it is dark, the fish tend to come to the top, and when there is a lot of moonlight, the fish stay at the bottom. But one has to know this in order to deploy these nets. அடுத்தது தூண்டி தொழில்ன்றது வலை தொழிலை விட தூண்டி தொழில் ரொம்ப இதை விட எப்படி ஒரு 1ஆவதுல இருந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்கூல் படிச்சா அந்த அறிவு பத்தாது, ஒரு எஸ்எல்சில இருந்து ஹையர் செகண்டரிலாம் பத்தாது, காலேஜில் படிக்கிற இல்லையா அந்த அறிவு இந்த தூண்டி மரத்துக்கு வேணும். ஏன் அவ்வளவு அறிவு வேணும்னா, சாதாரண கரத்தொழில லைனுங்களை போட்டு இந்த இலி இந்த பூச்சிங்களை பிடிச்சி கரத்தொழில் போடுற தொழிலும் இருக்கு. அதுல அவ்வளவு யூக்கி இல்லை. ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பவளப்பாறையா இருந்தாலும் சரி, செயற்கையான ஒரு கல்லா இருந்தாலும் சரி, அந்த உயரத்துல போய் நிக்க வைக்கிற பேர் அதுதான் உன்னோட டேலண்ட், உன்னோட நாலேஜ். ஏன்னா கடல்ல கல் இருக்கு, நீரோட்டம் வேகமா போலாம், அந்த உச்சியில போய் நிக்க வைக்கிற பேர் அந்த ஒரு திறமை தான். நான் காலேஜில் படிக்கிற நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் வச்சுதான் அவன் கல் எடுக்கிறான். ஏன்னா மேற்கு பக்கம் ஒரு குறிப்பு வைக்கிறது, வடக்கு பக்கம் எல்ஐசி ஒரு குறிப்பு வச்சு அதை கணக்கு பண்ணி கரெக்டா மலை மேல நிக்க வைக்கிற மாதிரி. அதுதான் பாரம்பரியான அறிவு அந்த தூண்டிக்கு தேவைன்றது இந்த நேரத்துல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு. The hook and line fishing is also very different and requires a tremendous amount of skill. If for the other kinds of fishing, basic education, say of a high school or below, is sufficient, for hook and line fishers, you need to have an advanced degree in fishing. You have to have, what he means is not a degree in fishing, but the experience that is required, and refers to it as the knowledge that you get from college. So you have to have tremendous experience in order to do that, because you're going to the deep sea. You need to know how to triangulate
and be able to precisely locate yourself, study the currents, and drop the hook so that it reaches exactly on the top of the reef. தேங்க்யூ. பலன் அடுத்த கேள்வி. இந்த அறிவு மற்றும் திறன்கள் நன்மைக்கும் பயன்படுத்தலாம், தீமைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். போட்டி போட்டு சுரண்டுவதற்கும் உதவும், பிழைப்பு நடத்தி மற்றவர்களுக்கும் வாழ வைக்கும் பயன்படுத்தலாம். அப்ப இந்த கடல் தொழில கடலை மதித்து எல்லோரும் பிழைக்கும் வகையில அந்த மனப்பான்மையை புகுத்துறது எப்படி? அதுக்கு 1-2 உதாரணங்கள் சொல்லி நீங்க எனக்கு இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் விளக்குங்க. பெரும்பாலும் மீனவர் கிராமங்கள்ல இப்ப எப்படி ஒரு சட்ட ஒழுங்கு எப்படி வச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமோ அதே மாதிரி அந்த அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல பாரம்பரியமான பெரியவங்க ஊரை கட்டுக்கோப்பா வச்சிருந்துக்கிறாங்க. ஒரு செதவி இல்லாம தீமைகள் யாரும் வராம அளவுக்கு அந்த கட்டுக்கோப்புல அந்த ஊரை ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள்ளவே எடுத்துன்னு வருவாங்க, எந்த ஒரு தடங்களும் ஏற்படாத அளவுக்கு. ஏன்னா காலமான அதாவது இறந்து வர்றவங்க காலமாகும் போது ஊர் தழிஞ்சிருவாங்க ஒண்ணு. ரெண்டாவது எதனா ஒரு முக்கியமான கூட்டம் கிட்டம் எதனா போற மாதிரி இருந்தா ஊர் தழிவாங்க 2. மூணாவது எறா கடல்ல திருக்க வலைகளை விடக்கூடாதுன்றது ஒரு கட்டுமானம் இருக்கு. 4வது விஷயம், எறா கடல்ல மான்சூன் டைமுங்கள ஒரு புயல் காலங்கள்ல எறா வரும்போது எல்லாரும் அவசரப்பட்டு தள்ள மாட்டாங்க. ஒரு வலை தள்ளும் போது என்ன சொல்றாங்க, பாப்பா நான் வலைய பெத வச்சு தள்ளி வைக்கிறேன், அங்க மேலா போனா பிரான் தம்பாட்டா உடனே தலாவோ தண்டோ கோலை தூக்கி காட்டுங்க, அப்போ நாங்க வந்து நாங்களும் வலை எடுத்துன்னு வந்து அந்த எறா பிடிக்க வரோம், மறந்துடாதுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வலைய எடுத்துட்டு போறாங்க, வலையை கட்டுறாங்க, கட்டுற இடத்துல எறா கத்தியா வருது. உடனே அவங்க தலாவோ தண்டோ அந்த கோலை எடுத்து காட்டி அவங்கள வர வைக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட வந்த பிறகு எறா எந்த கணக்குல வருதுன்னு பார்த்து மேலாக்காரை கட்டி அவங்களும் நம்ம எப்படி எறா மரத்து நேரி பிடிச்சின்னு வரோமோ அவங்களும் மரத்து நேரி பிடிச்சிட்டு அந்த ஊரே செல்வாக்கா எந்த ஒரு பொறாமை இல்லாம நல்லா பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாடுற மாதிரி ஆயிடும், ஒற்றுமையா இருந்து. So in every village we have rules. The elders keep the community together. If there is a death in the village, no fisher will go out to sea. If there's an important meeting, then that will be announced and no fisher will go out to sea and everybody will come for the meeting. During the season when prawns are found in plenty, usually the village puts out a rule that no skate nets should be deployed because skate nets tend to interfere and drive away the prawn, and that has to be followed by every fisher. During the monsoons is the time when it's after the stormy season is the time when prawns are found aplenty. And it is not as if when the prawns are found aplenty, everybody goes to sea. One fisher usually ventures out and the village helps him, loads up his catamaran, and sends him on his way. And he will go there, and if he finds a net full of prawns, he's obliged to lift his paddle and signal to the other villagers so that they can come and partake of the bounty. And when they go there, each of them spread themselves in such a way that they don't interfere with the others fishing. All of them come back with boatloads of shrimp, and this is like a celebration. அடுத்தது நாங்க பெரும்பாலும் நாங்க தொழில் பண்ணனா மீன்கள் பிடிச்சின்னு வரதான் எங்களோட கடமை. மீன்கள் எவ்வளவு வந்தாலும் பிடிச்சின்னு வந்து கொடுப்போம், அம்மாவா இருக்கட்டும் இல்ல மகளிர் இருக்கிறாட்டம். ஆனா அந்த குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டுறது அந்த பொருளாதாரத்தை வச்சுதான் அந்த குடும்பத்தை பார்ப்பாங்க. அவங்க தலையில தூக்கிட்டு போய் வியாபாரம் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு சாப்பாடாக்கி போடுற விதத்துல இருந்து இருக்கு. ஆனா கஷ்டம் எல்லாமே, ஒரு கருவாடு போட்டாலும் சரி, மீன் வியாபாரம் பண்ணாலும் சரி, அந்த உழைப்பு வந்து எங்களை விட மகளிர் தான் அதிகமா வச்சிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, எங்க ஊர்ல ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருக்கு. என்ன கட்டுக்கோப்புனா, பணம் இல்லாத வியாபாரம் பண்றது. இது எந்த இடத்துலயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காய்கறி கடையில போனா கூட 10 ரூபா கொடுத்தாதான் 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் கொடுக்குற காலம். ஆனா எங்க ஊரு பழமையான ஊர் தான். பணம் இல்லாத ஒரு வியாபாரம் பண்றது இது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அதிசயமா சொன்னாலும் ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கு. ஏன்னா ஏலம் விடுற இடத்துல அந்த ஏலத்தை எடுத்து அவங்க 10 ரூபாயே இருக்கும். ஆனா ஏலம்னு ஒண்ணு வரும்போது 10 ரூபாய்க்கு 1 ரூபாய் தள்ளு இருக்கும், 100 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய் தள்ளு இருக்கும், டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற வியாபாரத்துல
சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஒரு மீனை சொல்லி கொடுப்பாங்க, எப்பா 100 ரூபான்னு சொல்லி கொடுத்தா அதுல டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு 2 ரகம் வரைக்கும் அந்த வியாபாரத்துல இருக்கு. நல்லது. So the job of the fisherman or the male fishers is only to catch fish. After that, our job ends there. The women are the backbone of the fishery economy. All labor is women's labor. The women take the fish from the boats, they cure it, they process it, and they take headloads of it to the market in different places and sell it. And that's the way the family survives. In our village, there is a curious practice. This is the only place probably that I know of where the trade is done without money. The fish is given to the women in the morning. They don't have to pay any money. And then they go out, sell, and then return, and then share some of the proceeds with the person who sold the fish to the person, to the woman. Thank you. அடுத்தது பல்லவி. அதாவது தொழில ஊக்கு தொழில்ன்றது லைனுன்னு ஒன்று இருக்கு. லைன் தொழில் எடுத்துட்டு மேலே போறாங்க பாய் தூக்கி. தை மாசம் ஆனால் காத்தோட வேகம் இருக்காது, கம்மியாக தான் இருக்கும். அவங்க லைன் எடுத்துட்டு மேலே போறாங்க. போகிற நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனது காற்று வயல் விழுந்துருது. பாயை இறக்கிட்டு லைனை போட்டு இறக்கிட்டு போயிடறாங்க. லைன் இறக்கி பஞ்சும் போது அதுக்கப்புறம் லைனை கெழுப்பிட்டு வராங்க. லைன் கெழுப்புற இடத்துல இந்த கரவா, மொசிடி, குரலி, தெம்பாட்டன்னா நம்ம பாரம்பரிய மீனவர்கள் குரலி மொசிடின்றது அது எல்லா இடத்துலையும் மேயாது. அந்த கருப்புனா அதாவது ஒரு பவளப்பாறையாக இருந்தாலும் ஒரு கருப்பு தான், செயற்கை முறையில் கல் இருக்குதும் ஒரு கருப்பு தான். ஆனால் அது இங்கே கருப்புக்குதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது. கெழுப்பின்னு வரும்போது இந்த மாதிரி கரவா, மொசிடி, குரலி, உதடி இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட மீன்கள் அங்கே வருது. அப்போ வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு யோசனை வருது, என்னடா திடீர்னு இந்த இடத்துல வருது, இங்க ஏன்னா கருப்பு இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறம் முள்ளு போய் மாட்டினுக்குது. 2 பேர் தூக்குறாங்க, அறுத்துக்கிறாங்க. அது குறிப்பை பார்க்குறாங்க, இது எங்க இருக்கு. அந்த குறிப்பை பார்க்கும்போது குறிப்புகளை பார்த்துடுறாங்க. பாவத்தை போறாங்க, 32 பாகம் இருக்குது. லைனை கிளப்பிட்டு போறாங்க. ஒரு கொடுவால் நிறைய மரமட்டெல்லாம் மீன் ஆகுது. பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு பாய் தூக்கி போறாங்க. போகும்போது என்ன அவர் ஓனர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த குறிப்பை ஊர்ல யாருக்கிட்டும் சொல்ல தேவையில்லை, மீனை போட்டு உங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. தொடர்ந்து ஒரு 4-5 நாளா இவங்க மீன் அதிகமா பிடிச்சிட்டு வர வைக்கிறாங்க. இவங்களை பார்த்து அதே ஊர்ல இருக்கிறவங்க, கரமடை தானே, 37 பாகம் தானே, நான் போய் இந்த லைன் தள்ளி போறேன்னு போது இவங்க தள்ளும் போது அவன் தள்ள மாட்டான். ஊரார் அவங்க போய் தள்ளிட்டு போனாங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, பெரிய மரம். இந்த இந்த போக்கு ஒரு 5-6 நாளா மற்ற அதே ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மன விரக்தி ஆகுது. ஏன்னா நஷ்டம் நம்புது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற ஊருக்காரன், இவன் எங்க போறான், இவனுக்கு மட்டும் மீன் கிடைக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம், நாமளும் தானே தொழிலாளின்னு சொல்லிட்டு மீனை பிடிச்சவன் மரம் போறான். அதே குறிப்பில் போய் லைனை காட்டுறான். மீன்கள் அதே நேரத்துல மீனை பிடிக்கிற நேரத்துல இவன் பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவன் 2 தண்டு 2 தலா கட்டி பாய் தூக்குனா தெரிஞ்சிட போகுதுன்னு நேர போய் அந்த மரத்துக்கிட்ட போனா மரம் மட்டும் வெறிய சிவப்பு மீன் இருக்கு. கரவா, மொசிடி, குரலி, உதடி, கலவம் இந்த மாதிரி மீன்கள்லாம் வந்து சாதாரண இடத்துல மேயாது. ஒரு ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு வீட்டுல எப்படி வசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி பாறைங்களை வசிக்கிற ஒரு சூழல் தான் அந்த மீன். அப்ப அவன் பார்க்கும்போது மேலே ஏறி பார்க்கறான், குறிப்பு பார்க்கறான், மலையை பார்க்கறான், மலையும் குறிப்பு எடுத்துட்டான், தெம்மா விலங்கு பார்க்கறான், அந்த குறிப்பையும் எடுத்துட்டான், பாவத்தை போடுறான். 32 பாவம் கரெக்டா இருக்கு. இவன் பாயும் தூக்குறான், இவங்களும் பாய் தூக்கி வராங்க. வந்து தட்டை வச்சு கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஊர் தண்டால் போடுறாங்க. என்ன தண்டால் போடுறேன்னா, யாரும் நாளைக்கு யாரும் வளவாரு மரங்கள் யாரும் தள்ளக்கூடாது அப்படின்னு தண்டால் விடுறான். ஒரு 4-5 ஊர் தலைவர்களும் கூப்பிடுறாங்க. கூட்டம் மகாநாடு கூட்டம் நடக்குது. ஆனா அவனை வான் பண்ணல, அவனை பெனால்டி போடல, புத்தி மதிப்பு சொல்றாங்க. ஏண்டா ஒரு 5-6 நாளா நீ தாழ்ற, உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கு, இதே ஊர்ல தாழ்றான், வெறிய மரம் இருக்குது, அவனும் நம்மள மாதிரி இனம் தானே, அவனும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கணும், நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்திமதி சொல்லி, இனி ஒரு காலத்துல அந்த கடல்ல இருக்கிற ஒரு கரப்பு எல்லோரும் பாசலாம் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அந்த தீர்மானத்தை ஒப்புதல் கொடுத்து பொறாம பொச்சிருப்பில்லாத போய் பொழைங்கன்னு சொல்லி பெரியவங்க தீர்மானம் எடுத்து நல்லதா பண்ணாங்க. அது காலப்போக்கில் எல்லாம் போய் அதுல மீன் பிடிக்க வச்சாங்க. இது ஒரு வரலாறா ஆயிடுது. கப்ப பார். Niti? Yeah. Yeah, I just wanted to say that we are exactly half an hour into the session.
Just Yes. thank. Excellent. Thank you. So he's ending this with another story talking about the values that underpin the knowledge. He's talking about a story from a neighboring village called Nilangarai, where the fishers went, one group of fishers went on one boat to get to this reef called the Karamadai, which is about 37 fathoms. This was the Tamil month of Thai, which corresponds to mid-January to mid-February, when it's a post-monsoon month when the winds are very calm. So you can't really use the sails. You have to paddle your way all the way east. Because there were absolutely no winds and no support from the breeze, the fishers got tired and could not reach the reef at 37 fathoms. But they were where they were and decided to drop their lines in that place, knowing very well that the reef was still about 8 fathoms away. And they didn't expect to find much, but then as they were hauling out the line, they started noticing that a lot of very valuable fish, commonly found only in reefs, like speckled snapper, oriental snapper, and red snappers and groupers, were coming out of the sea. Snappers are not found everywhere. Just as we live in a home, they live in reefs and in the small cavities inside the reefs. And he returns with a boatload of fish. But before reaching land, the owner of the boat tells the other people who are working on the boat that this information about where the fish were caught should not be shared with anyone. They return to the village. The village sees a boatload of fish, and the next day everybody heads off to Karamadai, which is at 37 fathoms. But then they return for 3 to 4 days. They return empty, while this particular boat goes out in the same direction, roughly to the same place, and returns with boatloads of very valuable fish. People got very frustrated. The fishers in that village got very frustrated, but the news had also traveled to other places that there's one boat that's making a lot of money while the rest of them come back empty-handed. So from the neighboring village, one of the fishers decided to follow this group of fishers, and he did not want to alert those fishers that he was following them, so he did not use the sail. He just paddled his way and finally got to near where these fishers were fishing, and found that they were hauling out very bright red fish. And after the fishers left, this man goes there, climbs atop the mast, takes note of the position of the where this fish were found, drops a plumb line, and finds that it is 32 fathoms. At a 32 fathom, there is no known reef. He comes back to his village and informs the others. And the village that the first fisherman belongs to calls for a fishing ban, no fishing on the next day, a fishing holiday on the next day, and decides to mobilize all 4 to 5 villages. Neighboring villages are called. The heads of these villages are invited to Nilangarai, and there the errant fisherman who refused to share or who hid the information is also called and made to stand in front of the village. He was not beaten, he was not punished, he was not penalized, but he was advised and educated. And the elders told him, "You've been going there, you've been bringing boatloads of fish, your family is happy and prosperous. What about the others? It is the sea that gives, and how can you only keep the benefits to yourself? This information ought to have been shared. Yes, this reef has been found by people from this village, but the reef will be thrown open to all kinds of fishers. This knowledge will be shared with others, and we will all work without greed or envy." This reef is called Kapapar. It's a sunken ship, which people did not know about until this Nilangarai fisherman discovered it. Thank you, Parliament. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் மாறி இருக்கா? அப்படி மாறி இருக்குனாக்க எப்படி மாறி இருக்கு? அதாவது நாங்க பண்றதெல்லாம் சிறு தொழில். கை மரத்துல போதுன்ற மனப்பான்மையிலே வாழணும். அதிக ஆசை இல்லை. கிடைச்ச வரைக்கும் குடும்பத்தை ஆள்ற ஒரு சூழலாக தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு வந்தோம். என்ன கிடைச்சாலும் அதை தான் குடும்பத்துக்கு நாங்கள் பண்ணோம். கடலை அம்மாவா பார்த்தோம், காத்த பாட்டனா பார்த்தோம். தெய்வ தொழிலாக தான் நாங்கள் நடந்தோம். அதிக ஆசை இல்லை. இவங்க காசுமோடு என்ற ஒரு மீனவர்கள் ஆழ்கடல்ல போய் பெரிய பெரிய கப்பல் லாஞ்சுங்களை இரவும் பகலும் துடைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க.
காத்தும் மதிக்கல, சமுதாயம் மதிக்கல, கடலையும் மதிக்கல. பணமே மோகன்றதுனால இரவும் பகலும் எடுக்கிறாங்க. அதே நேரத்துல மீன் இல்லைன்னா கூட அங்கே ஆங்கர் போட்டு இரவு செக்கில் பாடலையும் இழுத்து கடலையே துடைக்கிற ஒரு சூழலா இருக்கு. இப்படியும் ஒரு சமுதாயம் மாறி இருக்கின்றதை இந்த நேரத்துல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு. Has this changed? Well, the question is that we are small fishers. We do artisanal fishing. We fish for our daily sustenance. We still have a lot of respect. Our relationship with the sea mother and the wind grandfather has not changed. But to the north of us, there's a place called Kasimid, which is a harbor, fishing harbor, from where launch boats, larger boats, trawlers, go to the sea. These trawlers tend to wipe out the sea. They tend to scrape the bottom of the sea, and they wipe out everything. There, those are also fishers, but for them, the relationship is neither with the sea nor with the winds. They do not honor the winds. They do not honor the sea. For them, the only thing that is in their sights is money. And that is also part of the same community. So things have changed among some. ஆனா நீங்களும் சரி உங்க மற்ற மீனவர்களும் சரி கடல் சூழல் மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. அது எப்படி மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா? அதாவது அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல அப்பா தாத்தாலாம் இருக்கிற காலத்துல இயற்கையாவே இருந்தது. கப்பல் இல்லை, லாஞ்சி இல்லை, மக்கள் பெருக்கம் இல்லை, எந்த ஒரு சூழலும் அமைதியான சூழலா இருக்கிறதுனால தை பிறந்தா கச்சா நாள், புரட்டாசி பிறந்தா வாட நாள்ன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் தை பிறந்தா கச்சானா இருந்தது, தை பிறந்தா கடல் வயலா இருந்தது, தை பிறந்தா ஒளினி கொடுத்தது, தை பிறந்தா நெத்திலி மீன்கள் கரை வந்தது. நெத்திலியா இருக்கட்டும், கவலையா இருக்கட்டும், காணாங்கலத்தையா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி கடமான்களா இருக்கட்டும், ஒரு பாடு 2 பாடு 3 பாடும் பட்டு அதை காய வச்சு பதப்படுத்தி பத்திரமா எடுத்து வைக்கிற ஒரு சூழல். அதே நேரத்துல அந்த கவலை, அந்த காணாங்கலத்தை, அந்த கடமானை எடுத்துட்டு தூண்டி மரமா போனா கூட, பகல்ல வருமானம் இல்லைனா கூட இரவு நேரத்துல மீன்கள் நிறைய பிடிச்சிட்டு வர ஒரு வழக்கம் உண்டு. அதே மாதிரி ஒரு புரட்டாசி மாசத்துல வாட நாளா போனாலும் கடல் வயலா இருக்கும். பெருவாளையை போட்டாலும் சரி, வலை போட்டாலும் பாடு இல்லைனா கூட தூண்டி மரத்துல போனா சீலா கொடுவாலையா பிடிச்சின்னு வர ஒரு காலம் உண்டு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்து. ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. Has the sea changed? Well, at one time, in the month of January, February, which is the time when the southerlies set in, the sea is calm. The sea is blue because there's a very strong westerly the westerly current moving towards the shore. And at this kind of a season, we find a lot of shoal fish like goatfish, sardinella, anchovies, and mackerel coming close to the shore. And this is the time when we deploy the shore seine, sometimes 3 or 4 times in a day. And we catch a lot of these shoal fish, and these shoal fish are dried and sold. It is also common practice to take sardinellas as bait fish for hook and line fishing. So both kinds of fishing thrive in the month of Thai. In Puratasi, which is the month of August, September, just pre-monsoon month, which is when northerlies are setting in. Despite the fact that the northerlies are setting in, the sea is calm and blue. And in this kind of a season, net fishing is really not done because the fish can see the nets. But then we do catch, we do go for night fishing and also go for hook and line fishing when we can catch a lot of barracuda. சொல்லுங்க. தை மாசத்துல இப்ப இருக்கிற தை மாசங்கள்ல காத்து வாடையா அடிக்குது, கடல் சொரப்பா இருக்கு, தண்ணி கலங்கலா இருக்கு, மேலா மீன் கரை வரல. அந்த பாரம்பரியமான பெருவாள் எங்களால கடல் சொரப்புல போட முடியாது. அதே மாதிரி புரட்டாசி மாசத்துல கச்சாங்காத்து வேகம் அடிக்குது, தண்ணி கலங்கலா இருக்குது, கலக்கு வாங்குது, தூண்டி மரம் கடமா எடுத்துன்னு போனா அங்க இற சாப்பிட மாட்டேன், நஷ்டம் ஏற்படுது. அது மட்டும் இல்ல, அன்னைக்கு பிடிச்சிக்கோன்றது மீன்கள் அளவுத்து மீன்கள் இருந்தது. ஆனா பணம் இல்லை, ஏன்னா விற்க முடியாது, மக்கள் பெருக்கம் இல்லை, மார்க்கெட்டு இல்லை, வசதி பெருக்கம் இல்லை. நான் ஓலை வீட்டுல தான் இருந்தேன், தரையில தான் நாங்க படுத்தோம், போற பாயில தான் நாங்க படுத்தோம், கட்ட துணி கூட லேம்பா தான் இருந்தது. ஆனா நல்ல காத்து, நல்ல தண்ணி, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை இருந்தது. எங்க போனாலும் நம்ம உடம்பு தைரியமா வலிச்சு
போய் மீனை பிடிச்சிட்டு வர மாதிரி இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. மான்சூன் டைம்னு இருக்கும்போது மழை தண்ணிகள் பாயும் போது அதுல இருக்கிற கழிவு நீர், சுருக்கமான காவா நீர்கள் எல்லாம் போய் தண்ணியிலையும் கலக்குது, பிளாஸ்டிக்லும் கலக்குது. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பணங்காசு இல்லைன்னா கூட இன்னைக்கு பணங்காசு இருக்கு. பணங்காசு இருந்தாலும் அந்த நிம்மதி இல்லை. ஏன்னா நோய் சுற்றி நோய் இருக்கு, தண்ணி நல்லா இல்லை, காற்று வசதி இல்லை. இந்த ஒரு சூழல் தான் மாறி இருக்கு நாங்க சொல்றோம். If you look at it now, in the month of Thai, which is January, February, when the southerly must have set in, it is still blowing from the north. The sea ought to be clear, but it's turbid. The fish ought to come close to the shore, but then they are still far away. And this is similarly, even in the month of Puratasi, the sea is very turbid and stormy, and there is not any option of fishing. In those days, when the seas behaved as they should, we did not have much facilities. We did not have market. I slept on the floor. We had a hut, but then we did not know hunger. We were very healthy. We were able to labor. Now we have facilities, we have money, but no peace because there is no health. That's how I say that things have changed. The last set of questions. நீல பொருளாதாரம் சொல்லும்போது உங்கள் மனதில் என்ன தோற்றங்கள் வருகின்றன? ரொம்ப சுருக்கமா எனக்கு சொல்லுங்க. நீல பொருளாதாரம்னா இந்த நீல பொருளாதாரம் வந்து கோவளத்துல அமைச்சிருக்கிறாங்க. அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னன்னா, நாங்க இந்த நீல பொருளாதாரம் அமைக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாரும் வேலை போட்டு தரேன். 2, பாரம்பரியமான பெருவேலை போட்டா கூட நாங்க எதுவும் கேட்க மாட்டோம், நீங்க போட்டுக்கலாம். 3, அவங்க பிரதமான தொழில் கடல் சொரப்பா இருந்தா கொண்ட வலை. ஏன்னா அந்த கோவளத்தாறு ஒரு வீட்டுக்கு 2 வலை இருக்கு. அவங்க கடற்கரையை தான் நடந்து போய் அவங்க ஆத்துல போய் பாடுபடுற ஒரு இது. 3வது, அந்த இடத்துல யாருக்குமே கிடைக்காத ஸ்டோன் கல்லுங்க இருக்கிற இடம். இந்த பாரம்பரியமான பெருவாளுங்கள மேலா மீன்கள் கரை வந்தா அதில் மாப்பா போடும். அப்படியாப்பட்ட இடத்துங்கள்ல நான் வேலை தரேன்னு சொல்லிக்கிறீங்க, அங்க வேலை தரல. அந்த வழியா பாரம்பரியமான பெருவாலை போட்டாலும் நாங்க கேட்க மாட்டேன்றீங்க. அந்த பாரம்பரியமான பெருவாலை போடுன்னா எங்களுக்கு இடம் வசதி வேணும், எங்களால இழுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த இடம் இருந்தா தான். ஏன்னா ஒரு வலை, அந்த உங்களுக்கே தெரியும், நீரோட்டன்றது ஒவ்வொரு இடமா சாயம். அப்படி சாயும் போது அந்த பெருவலை போடும்போது அவங்க தடுப்பு வேலி மாதிரி சவுக்குல போட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆடுற கழிவு தண்ணிய கடல் வழியா விட்டுக்கிறாங்க. அந்த கடல் வழியா விடும்போது அந்த சவுக்காகப்பட்டது காலகாலமா வச்சிருந்தா அந்த வலை போய் மாட்டுச்சுன்னா அந்த மீனும் எடுக்க முடியாது, வலையும் கிழியும். அது மட்டும் இல்ல, இவங்க ஒரு தேங்காய் கடை போட்டு பொழைக்கலானுங்க, அந்த தேங்காய் கடை கூட போட முடியல. பாரம்பரியமான அந்த கொண்டவலை எடுத்துட்டு கடற்கரை வர்றதுக்கு அவங்க கொம்பு தடுக்கிறதுனால அந்த கொண்டவலையும் எடுத்துன்னு போக முடியல, பாரம்பரியமான பெருவாலையும் இழுக்க முடியல. சரி, நான் translate பண்ணிடுறேன். So when I hear the word blue economy, I can only think of the Blue Flag, which is a tourism initiative in a southern village called Kovalam. That's what comes to my mind. Over here, the Kovalam is a very productive fishing village because the seas over there are very productive. There is an estuary there. So in stormy season, when you can't go out to the sea, you can fish in the estuary using stake nets. Each household has at least 2 nets. The sea is productive because, unlike other places, the sea is filled with reefs over here. And during certain months, the large fish from there come in shoals towards the shore, and they're caught using shore seine nets. Shore seine nets require a lot of space because the net tends to drift from the south to the north or the north to the south, depending on the prevailing currents. And we need to have unhindered access to the beach. When they brought the Blue Flag scheme to Kovalam, the government promised them jobs. They promised them that their access to the estuary will not be blocked. They promised them that their beach will be unhindered. Their access to the beach will be unhindered, and they can deploy the shore seine. They told them that they could set up shops over there. But once the scheme came in, the beach was enclosed. Our access to the river was blocked. We are unable to deploy the shore seine because right in the middle of it, there is sewage being let out, and there are blockages and walls being erected by these people. So it is a massive betrayal of our trust, and we have lost what we had. இப்போ உங்களுக்கு நீல பொருளாதாரம், இந்த நீல பொருளாதாரத்துல நீங்க வந்து நிறைய ஏமாந்துருக்கீங்க. ஆனா இதுல இருந்து உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன?
ரொம்ப சுருக்கமா ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஊர்லயே இந்த நீல பொருளாதாரம் வந்து படாத பாடுபடுறாங்க. வலையும் போட முடியல. 10 வலை இருந்தது, 5 வலை கூட போட முடியலன்னு கவலைப்படுறாங்க. ஏன்னா இனி ஒரு காலத்துல இந்த மாதிரி நீல பொருளாதாரம் வந்ததுன்னா எங்களால அங்க பாரம்பரியமான பெருவலைய போடவே முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம பார்க்கிறோம், நீரோட்டம் வரும்போது மண் அரிப்பு ஏற்படும், மடைகள் கெள்ளும். அப்படி மடைகள் கெள்ளும் போது இடம் விட்டு இடம் நம்ம ஊராண்ட மடை வந்து பக்கத்துல போய் போட்டோ மரமோ தட்ட வைக்கலாம். ஒரு புயல் எடுக்கிற காலத்துல ஒரு வலையோ ஒரு போட்டோ மூட்டை எடுத்து வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நீல பொருளாதார திட்டம் அந்த இடத்துல வந்தா எதுவுமே வைக்க முடியாது. பாரம்பரியம் வலையும் மரமும் போட்டோம். 2வது கடல் சொரப்புல ஒரு போட்டோ வலையை கவுந்தாலும் அந்த பொருளை எடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இனிமேல் இந்த நீல பொருளாதாரம் கடற்கரையில வேண்டாம் என்ற ஒரு மனவிருத்தில தான் இருக்கிறாங்க. So the last question, what is your expectations of what is your community's expectations out of the blue economy? His thing was that, in this one village, what we have seen is a story of betrayal, and our expectations are very low. We find that over here, in stormy season, when the northerlies are in force, there's a lot of erosion, and so it is common for boats to park not in front of the village, but go to the right kind of a place where there's less erosion and park up there. You also need in stormy weather, you also need to pull the boats further ashore, and so you need a lot of unhindered beach access and space over here. If this is the kind of betrayal in one village, imagine what could happen if blue economy spreads. Our expectation is that blue economy, as it's being practiced, will not be allowed. And if it does come up, we will fight it. Thank you. Over to you, Emily. Oh, sorry, Dhruv. If there are any questions, we have about 9 minutes. Right. Okay, so we're doing questions now, and then we're doing questions later also, right? Any way you want it. I mean, I think that just because we had the introduction, it just took an extra 2-3 minutes. I'm sorry about that. Okay, perfect. Yeah, so we have about 9 minutes to complete the hour, and then we have another hour. So if you have any questions for Parliamana based on his reflections, please let us know. Or comments. Yeah, you can either speak up or, post it on the comments. I'm just going to move with this because my pen stopped writing. All right, please go ahead. Yes, Kevin? First, I just really want to thank so much Palamanya for spending time with us and sharing. It's just really fantastic and moving, and thank you again. My question is really about that relationship between knowledge and places in the ocean. And I guess I could ask, under what conditions is knowledge not shared? Like, does it become a way to protect by not sharing knowledge with some people and then sharing knowledge with preferred people, who might be younger, who are trusted, who are engaged in reciprocity or not? That's my experience from the United States. Thank you again. Yeah. முதல்ல இவர் கெவின் சென்ட் மார்டின் சொல்லிட்டு ஒரு பேராசிரியராக இருக்கிறாரு. இவர் கேட்ட கேள்வி அவர் வந்து உங்களை ரொம்ப ஒரு நன்றியும், உங்களோட கதைகள் ரொம்பவே ஒரு உணர்வுபூர்வமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். இந்த இடங்களை பற்றியும், அதாவது கடலில் இருக்கக்கூடிய இடங்களும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அறிவும் ஒரு புரிதலும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த அறிவு வந்து நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் இதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, கற்றுக் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு சிலருக்கு தெரியக்கூடாது, அதாவது ஒரு சிலர்னாக்க யாரை நீங்கள் நம்புறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க. ஏதாச்சும் ஒரு உதாரணங்கள் இருக்குதா? இதை வந்து நம்ம வந்து சொன்னால் பிரச்சனை ஆகிடும், மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும், நம்ம பொழப்புக்கே பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிவை நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கான ஏதாச்சும் உதாரணங்கள் இருக்கா?
நான் கேட்குற கேள்வி புரிஞ்சா? புரிஞ்சுது. அதாவது இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சீன்றது 7 கேட்டகரி வச்சிருக்கிறேன். மீனோட வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றணும். 2வது புயல முன்கூட்டி சொல்லணும். அங்க வாழக்கூடிய சமுதாயத்துடைய பாரம்பரியமான அறிவை எடுத்து வைக்கணும். 3 புயல முன்கூட்டி சொல்லணும். 4 கடலை அம்மாவா பார்க்கறேன். 5 காற்று பாட்டனா பார்க்கறேன். 6 மொழி மிக மிக முக்கியம். 7 ஸ்விம்மிங். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வருஷம் மழை காலத்துங்களில் அதிக மழை வந்துட்டா ஒரு ஃபேமிலியை காப்பாற்றினா அந்த நீச்சல் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால வாழ முடியுன்றதுனால தான் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சீல 7 கேட்டகரி வச்சிருக்கிறேன். இந்த 7 கேட்டகரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல இந்த மாதிரி இந்த 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 அறிவை வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் பாரபட்சம்லாம் நீங்க வந்து இந்த அறிவை நீங்க கொடுக்குறீங்களா? இல்லாட்டி ஒரு சிலருக்கு தான், ஒரு சிலர்கிட்ட போனாக்க இது பிரச்சனை ஆகும். இந்த இந்த இப்போ கடல்ல சேர் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து குறிப்பா வச்சு நம்ம சொன்னோம்னாக்க கவர்மெண்ட் அந்த இடத்துல வேற ஏதாச்சும் திட்டங்கள் கூட போடலாம். அப்போ அதனால எந்த எந்த தகவலை யார்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க யோசனை கொடுக்கறது உண்டா? என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இந்த பாடம் அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சீன்றது ஒரு பாடமாக தான் நான் எடுத்துட்டு போறேன். ஆனா இதுல இப்படி இருக்கும் அது அப்படி இருந்தா நான் அதை நினைக்கிறதே கிடையாது. Okay. So the long and short of this is that I was not able to convey the beautiful question that Kevin asked fully, but I will have a longer conversation with him later and then get back to you. What he did say is that the science of the seas, right now we are looking at sharing this knowledge and sharing the values that underpin it. The idea is to use this knowledge to protect fisher livelihoods, to cultivate a sense of honor and respect towards the sea mother, towards the wind grandfather, to underscore the fact that language is extremely important, to help the community, the larger community, by foretelling storms and bad weather, and to underscore the importance of swimming. These are the 7 categories that we use to impart our knowledge. Since most of the work that I'm doing through Science of the Seas is targeted towards cultivating a respect for a non-Western, a different way of knowing among young people, I have not really held back on the kinds of knowledges that I would share with them. I did, Kevin, just to, in the same village, there was a big debate on whether the reef areas and the muddy ocean floor areas should be precisely mapped and shared with the government in order to protect it, because these zones are currently only in the mind map of the fishers. It is not on any cadastral or a survey map. And so there was a big debate about it because they felt that this would be shared and it could fall in the wrong hands, and it is a problem. But they decided at the end of it to actually do that and seek recognition for these spaces so that they can be protected and not enclosed or damaged. We will stop here, Dhruv. Okay, so that perfect. Emily has her time. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. All Over right, to you, Emily and Javan. Thank you both, and Niti, please extend your thanks to Palam for joining us today and for sharing that. This was really, really wonderful to hear, and I'm excited now to invite Javan Hunt to speak. And so I first, just to introduce Javan and how we know each other, I first met Javan a few years ago when I went down to Grand Bahama after I became interested in hearing about how blue economy had really become a strategy for development and recovery after Hurricane Dorian in Grand Bahama. So I had the opportunity to have a tour from Javan of the wonderful mangrove nursery that they have down there. And we've since had some lengthy conversations, including just chatting over mangrove seedlings while we weeded and cared for the nursery. And so really excited to have Javan here with us today to talk a little bit about
the work he's doing with his community and how that might be incorporated into some of the kind of proposals for thinking about blue economy in Grand Bahama and what that means. So first, Javon, I'd like to just invite you to introduce yourself and your organization, Waterkeepers, and tell us a little bit about what your role is as a waterkeeper. Hello, everyone. Can you hear me first off? Yes. Okay, my name is Javon. As the name at the bottom of my picture, I started out as Emily this morning. We had to have a name change, but as Emily said, I'm from Grand Bahama in the Bahamas. If you know about the Bahamas, there's over 700 islands and about 2,000 keys and islets. Of those, there's about maybe 30 that's inhabited. So we have essentially more ocean than land. I was born and I grew up here. The Bahamas is all I know. I had the opportunity to attend college in the US in Florida, but true island style, I came back home because I felt like my land was calling me. So I stumbled into the environmental field. I trained in marketing and international business. In my head and in schools, it was always, all right, you should go to college and you should be a lawyer or a doctor or one of those careers. But for some reason, being in that career just wasn't fulfilling to me. And I stumbled into Waterkeepers. And I say that it was a happy accident. I started working with their youth programs and eventually I started seeing my island through the children's eyes. And I've been here ever since. It's maybe like 13, 14 years later. I'm still here, still a part of the youth program. But in Waterkeepers, if you don't know, Waterkeepers is an international agency. We're a part of the Waterkeepers Alliance. Waterkeepers Bahamas is, of course, us. We are responsible for testing the waters in Grand Bahama, Abaco, and Bimini, which is 3 of our islands. And through this work and through working with children and working with the community, here I am today, which is how I met Emily in one of those capacities. So that's me, and I'm glad to be here. So can you tell us a little bit about the mangrove restoration project that you're working on with Waterkeepers and how that kind of came to be and got started? Well, there always was a little bit of mangrove work going on, but after Hurricane Dorian, which is like, you say that word here and people just tremble involuntarily. In 2019, it came to us as a Category 5 and sat over us for 2-3 days. It was so bad that we had like over 180 mile per hour winds, but when it downgraded to like a Cat 3, everyone was just outside cleaning up. So we have all these high winds and debris flying, but we didn't feel it because we came out of such a catastrophe. 3/4 of the island was flooded. So I live along the coast. And so we moved from the southern coast to the middle of the island, as did a lot of folks. Some people didn't move. Those people, a lot of them unfortunately died, which is, a lot of family members. Our island isn't that big. We're not a big landmass, so we had to be rescued from the middle of the island and we had to go to higher ground. Now, in the Bahamas, it's a very flat country, so it's not much high ground. So our architecture has to kind of make up the difference. So those that built higher, we had like whole families and stuff in there weathering this storm. And a lot of infrastructure and stuff got damaged, including the mangroves. So the mangroves on the north and east side of our island got wiped out. And we say that they were our heroes. They kind of like slowed down that wind and water movement. Without them, the whole island might have been compromised. But with them serving as a buffer, 3/4 of the island was under, not a lot of water. So in some areas it's like maybe 3 feet. Some areas is a little bit more, but it's still water and it's still salt water and it damages everything. And coming at that pace and speed, like a lot of people lost their lives. So coming off of that catastrophe, and upon like inspecting the areas that got damaged, we noticed that a lot of those mangroves got destroyed. So they died saving us. So we saw a need, started doing a lot more research,
with other NGOs. And, the thing that came up was, let's help this area to restore itself. Nature will eventually restore itself, but we want to give our little boost. So we started looking into ways we could best conduct a restoration. And a lot of it was trial and error. And eventually we started getting stuff right, which was the first thing we did was establish a nursery. Started getting the little seedlings and putting them in there. And like I said earlier, it was a lot of trial and error. And eventually we got training by this wonderful group, Mangrove Action Project, MAP. They came and they told us like, hey, you're doing well. This is good. This is good. This is good. You should tweak this, do things different. And over the years, we started like getting better at doing it. So thus far, we've restored a good portion of that area. I don't have a percentage to tell you, but we're seeing regeneration in the area that really got damaged. And can you tell me a little bit about the community involvement in this mangrove restoration? I know we've talked a lot in my visits about how the community gets involved, and can you speak a little bit to that process and what it's meant for your community? Sure. When we first started it, of course, we have a small team. There's only like 3 or 4 of us, and we were trying to like restore a whole area. And the best way to do that is to get the community involved. So we wanted to find a way, like that's fun. How do we get people involved? Because sometimes you just go to people like, you should do this. You should come and help us restore this because it's important. But in their day-to-day lives, it's not ranked high on, the things that are important for them. So we did this thing called Mangrove Mania. It was a game. We wanted people to form teams and, get their work crew, gym crew, whatever, to come out and sign up. And the object of this game was who can safely collect the most seeds of the red mangrove, white, black, propagate them, and really keep them alive. And at the end, we would count to see who got the most and who cared for their plants the most. Of course, there's a lot of details in there. We had to train them, show them what the mangroves look like. A lot of people didn't know what was a mangrove. In fact, when we spoke about it in the communities, people would like kind of tell us off and say like mangoes do not grow in water and salt water. And we had to tell them, no, not mangoes that you eat, mangroves with an R. And so you can kind of see like the difference in the education level in the community. So we realized, okay, we have our work cut out for us. We have to actually go into the communities in fun ways and really educate them into what this is, why we do it. And so those folks that form teams, we ended up kind of like showing them, teaching them how to harvest, teaching them what a mangrove is with an R, showing them that the seed is a propagule. What's it, that's what it's called. And so eventually we noticed that their knowledge started to rise and they started to see the importance of it. And it went from just a shrub or tree that needs to be cut down when they're building to something that needs to be preserved because there's a whole ecosystem that forms around these mangroves. And so what kinds of, you talked a little bit about, some of the knowledge that was lacking in some members of the community. What kind of knowledge sources have you drawn on, knowledge or science or information, to kind of tie a little bit to some of what in the last conversation of the forms of knowledge that the Fishers had? What kind of knowledge have you seen in your community? What kind of knowledge are you relying on? What kind of alliances do you have, I guess? Well, the good part is in small islands, everybody knows everyone else. And so we've had other organizations that were involved or started to get involved with mangrove restoration. We have fishing communities. So a lot of the older folks in the community, they have just a whole different viewpoint of what mangroves are versus the newer generation. And so we talk to elders in the community. We talk to people who this is their living, fishermen, boat builders. We spoke to them as well. And we really got to see, as a younger generation, their relationship with the ocean. So we relied heavily on that. We've had a lot of recent graduates, people who are coming back home with science degrees, and they conduct seminars and they tell us what they learned. So they essentially come back to the community and give back through lectures. We have the Bahamas National Trust, so folks from them, they conduct lectures and seminars, and
And now we have a bigger alliance group, the Bahamas Mangrove Alliance, which is a combination of all of the groups that are doing restoration work. So we all pool together, bring people in either for lectures. Like I said, there's the Mangrove Action Project, the guys that travel the world and educate folks about the importance of mangroves. And they kind of helped us to tweak our knowledge base and to give us resources that we could tap into to do some research, because it was all passion. And it started to move from passion to, okay, let's get more knowledge about the sciences. Let's teach the younger ones so that we can kind of put breadcrumbs in their pathway so that they can eat that up and learn more on their own. So we've been having a lot more folks connect with us from universities, organizations, to help us bolster that knowledge. And we in Great. turn take that knowledge and take it to the communities. And so can you speak a little bit more about how these projects have actually affected relationships among people on the island and amongst the community itself? Well, it's been a good relationship. I normally say at the nursery, we get trapped in our everyday life. Everyone is living in a bubble right now. We go from work, home, church, grocery store, school, if you have kids, PTAs, and you get trapped living in your bubble. And outside becomes a place that's just a transit place between home and the car. And especially island life, you would think being paradise, you would think being the #1 tourist destination, that Bahamians would be outside all day. No, the vast majority of our people don't know how to swim. And so as a part of us, what we're doing as an island nation is getting people acclimated to, like, hey, island nation, we have more ocean than land. You should know how to swim. And so we're getting in the school systems, we're pushing that agenda to get folks learning how to swim, how to be outside and be in your environment. But the corporate life kind of got a lot of us. They have to work for a living. It's a way of life that's different than it was in the past. Like, we came from fisher and farmer communities, and now there's hotels now where a lot of the folks that would normally be fishing or farming, they now work at a hotel. So they don't have the time to get out in the garden and plant and harvest, or they don't have time to go out on a boat and fish. So now those folks would do it for fun. So they'll fish on the weekend, or they'd farm in the afternoon or in the morning, but it's not a way of life anymore. I can go to the supermarket and get everything that I need. So we really had to connect with those folks to get them to come to our nursery. And I have a way to do it. Like, the kids come to the nursery first. And sometimes with the kids, their parents are chaperoning and teachers. So we have a fun environment, which is like an outdoor classroom. And I have them, I'm a creative, I'm a storyteller, I'm a singer, songwriter. And so I bring that to the table when I'm teaching about mangroves. And so they get all caught up in all the fun that we're having, the drums we're beating, the songs we're singing. And they leave from that nursery singing the little ditty songs. Something as simple as I'm teaching them how many mangroves in the Bahamas. And I'll get a chance to sing it with y'all. Hopefully, I do it right. Would you like to share? You're welcome to share the song with us, Javan. Okay, I'll share it with you. Yeah. Because it's you. I'll share it with you just so I can show you how, like, we really hook them and get them, and they come back with their work groups, church groups, and we get them in there, and eventually I get them out in the restoration in the mud planting mangroves. Okay? So everybody on the Zoom, this is very engaging. I want you to clap for me. Clap, clap. Even though I can't hear the clap, it's okay. I just need to see it. Okay? So it's like, mangroves, mangroves never see. Mangroves protect you and me. 4 types here and it's all good. Red, black, white, and buttonwood. And so when it comes to the red, black, white, and buttonwood part, I would get the audience to, I want you to join me in that part. So everyone is clapping and singing red, black, white, and buttonwood. And so when they're walking out of the nursery, they're walking like this, and they're like, I can't get it out of my head. So I hypnotized them. I had the British High Commissioner come over, and he was like, I can't get that song out of my head. And I'm like, that's the point. So once it's in their head, then they turn around and they realize that, okay,
this is outside, that's a tree. This serves a purpose. It's not just something for me to cut down, you know? And so for the community, I have to get them invested into knowing that this is you. This thing, this shrub serves you. It has a lot of ecosystem services, you know? And so for me, it's educating the public so that when other folks come with words that they don't understand, like a lot of folks did not get what a blue economy was. They didn't know what it was. You know, sometimes people would only be like, is it going to give me a job? And so for us, our role is to help show you and help you to own this, not just work for it. You know, a lot of the older folks in the community, they have a special relationship with the ocean, with the land. They respected it. You know, they like I grew up seeing it, but it was not computing until I got older. And I'm like, oh my God, like if you give away, if you allow it to be damaged, then you have nothing to leave to your kids or no legacy to leave for Bahamians coming up. Like if there's no one respecting the land, there will be no land. You know, I kind of went off track, but yeah. No, it's wonderful. This is exactly what we want to hear is your experience. So you mentioned blue economy. So could you talk a little bit more about what that has meant for you and your community and what you think it might mean in the future? I know a lot of these discussions at this point are kind of speculative, but how you see that, you know, potentially impacting you and how you've heard it used. Well, I will say that again, we're over 90% ocean, you know, in the Bahamas, over 100, you know, square miles of water. And the people that came here were boat builders. We have a history of piracy. We have a history of, it's very colorful. You know, the pirates hid here. So in a lot of places, sometimes we're still finding pirates' gold. Um, we had a lot of part of our history is rum running and sponging and fishing. So our whole livelihood always revolved around the water. So back in the day, in my dad's age, everyone knew how to swim. Everyone knew that the ocean was a part of your life. Like they didn't have toothbrush and stuff back then. They would go to the sand and they would put sand on their hands and they would brush their teeth using the sand. But these folks had the strongest teeth. They can bite open a coconut with just their teeth. Like I'll tell you that like something as simple as I remember traveling, I was in New England at one point and I was, you know, at a celebration and I was just talking and everyone was like, well, how many cavities do you have? Cavities? I don't have that. Like, what's that? Like, I don't have a cavity. What's that? And they're like, well, I have 4 and I have 5. And I'm like, and I had to open my mouth and show them my teeth. And I'm like embarrassed sitting around a table showing folks my teeth. But this is what my ancestors did. Like they used that sand and they taught us to do that. Like, okay, if the Bahamas imports everything, what if one day you can't get an import, you know, an import in and there's no toothpaste or there's no, you know, the things that we got used to, then you have to live off the land. So, to answer your question, like we like the elders of the community play a huge role in helping us shape how we look at it. Us younger ones got caught up in the corporate situation and we think that, okay, to make a life, we have to, in order to be successful, we have to work, you know, in certain areas away from the land. But now I'm seeing it cycle back. And I'm seeing the blue economy be a pivotal piece in us cycling back and having ownership because that's what they did back in the day. They were the ones that were in charge of feeding the island nation and transporting goods from one point to another. And the middle section kind of strayed away from that. But now with the talk of blue economy, it's coming right back to that. And the talk looks very enticing, like, ooh, blue economy, and it can do this and it can do this. But the reality sometimes is seldom what's advertised. And so, again, we have a lot of folks that are aware of that. And we are doing our best to show people that ownership in the blue economy is possible, having businesses surrounding our, you know, this whole economy, like in tourism, in fisheries,
in, you know, restoration is possible. And we're seeing a more favorable tilt when it comes to blue economy now here locally. Mhm. And so what about for related to the mangrove restoration project? How do you Mhm. see the kind of blue economy potentially impacting some of those efforts and the community surrounding that? Well, we've been in the community heavy. And so when like governments or anybody else talk about developments, the first thing people question is, where's this development going to be? You know, and once they realize where development is going to be, there's a whole group of people who are aware. Um, you're like, okay, so what is this about? Is the public going to be made aware of what's happening? Do they actually know how this is going to affect them? And there has to be a dissemination of information in these communities so that they know what's happening, not what is advertised to them in a shiny wrapper, you know, with looks all fine and good, but they have to know how any development is going to affect them, their food source, their way of life, and the ownership. Mm. Again, I heard the other guests talking about how, you know, it looks all nice and fine and everyone can walk the beach until they can't. Mm-hmm. You know what I mean? The Yeah. good part is that if situations happen like that, or in the cases where situations happen like that, there are people who stand up and they make noise and they say, this does not make sense. This is not what you said. This is not what's written. Do something about it. Yeah. So for me, a lot of the bottom line is education, education. We have to keep like showing people that the land is important. You have to take care of it. You have to preserve it. Like, I don't care who it is, whatever they are talking about. Let's see the fine print. Let's see how this is going to affect us. So in a way, we see the positives of the blue economy, but only if we have a stake in the game. Like, Mm-hmm. and because we're going to protect these communities, because we live there. We're not just saying, oh, do that. I live here. I'm not gonna um wholly approve of something that's gonna damage my island, you know? And so I want to know what's happening. And the people that are gonna make decisions, do they live here? You can't make a decision for me if you don't live here, you know? Yeah. Yeah. So I think you've spoken to this a little, but I just want to give you the opportunity to add anything as we think about those decision makers, you know, whether it be government, port authority, development banks, folks involved in the blue economy. What would you hope that they keep in mind about the needs of your community? I want anyone that's making a decision to remember that you're human first, that this world is a living, breathing entity. That's how we see it in my culture. I want them to realize that, like, you can want development, but it can be done sustainably. Everyone can eat, everyone can win. Um, we want it, we want it to be where the land that's been taking care of us, we want to take care of it, you know? And because I've been trained in formal school in economics and, you know, this whole scarcity mindset, thinking that, oh, it's not enough or to grab up this or grab up that, it took me a while to kind of get out of that. And so I would want anyone that's making a decision for the land to think of the land, think of the people that make up that. Like, we could hit those goals, we can develop, but we have to do it with, not at the expense of, you know? So I want anyone, whoever title they have, to just remember that. Um, yeah, yeah. And so just kind of final closing thoughts of when you think about what the future might look like for your community in terms of a blue economy, what would you like to see? Anything that you'd like to add? Well, the future's been looking bright because some of the work that we've been doing in education, you know, I've been in the youth program at Waterkeepers Bahamas for the last 13 years, and we've seen a lot of our students
in real time choose ocean careers or choose careers about the environment, whereas they were thinking about, oh, I want to be a lawyer or a doctor. And you ask them, well, okay, that's fine. You could be anything that you want to be. You can be an environmental lawyer. You can just, it's so many choices. So we've seen those students moving in that direction. So the future looks bright and it's growing, and it takes time, and we're nurturing that in the next generation. They're choosing careers in the environment, and especially ocean. And we had a few come back, and they're at the master's level now, and they're looking to do the doctorate level. And it's so cool to see a student that I had at 13 years old, now 23, 24, and they're deep in their college career, and they're doing like fellowships, and it's heartening to see that. It's also good to see our university, our college getting to university level, and now offering like a bachelor's and master's in environmental and marine sciences. So we work along with them. We've been forming a lot of partnerships and relationships with people in the field. So we're seeing the interests, and we're seeing people fall in love with the Bahamas all over again, in terms of just the environment itself, just plain and simple. So I want to see more folks take care of the environment. I want to see more folks. I want to see kids like knowing that this is called the propagule. Sorry. I want to see, I want to spark that interest in them so that they can learn, just learn more about the environment instead of just using our tablets and phones to scroll social media. Like, we've also been targeting them on social media by putting out reels in the mangroves and things that they're interested in. So for me, the vision for the future looks bright. We're doing everything that we can, plus more, with help from all over the world, like people like you all who are telling stories, and we're seeing real people in coastal communities doing the work. Like, I'm sitting here like, I can't believe that I'm here talking about this, and I'm hearing other stories of people talking about it. And it's amazing for me to do that, because you're enriching me, and then I turn around and enrich my community, telling them like, hey, I was just on a call with 18 plus folks, and I was talking about you. And to share my song, like, I'm a creative. And so I spread the word by using my art, storytelling, with music, with anything that I can to interest folks in seeing that there's a bigger world outside of your four walls. There's a bigger world outside of all of the foolishness that's happening out there, and for us to have a stake in that, and to know like, hey, the little thing that I can do today could be a big thing tomorrow. Well, that is really beautiful, Javon. Thank you so much. I'm so excited to be down there this spring and summer and get my hands dirty with you and get out in the mangroves and get wet and messy and muddy. It's going to be fun. And since you did mention that you're an artist and songwriter, I did pull up, you didn't know I was going to do this. I did pull up a little YouTube video of the mangrove song. Do you mind if I share your mangrove song that's on YouTube? Go ahead. Go ahead. All right. I just want to share this because I think it's a really fun way to close out this conversation on a uplifting note before we get to questions. All right, hopefully this will work and everyone can hear it. It's all about the mangroves. You got them mangroves, baby. Now we're talking mangroves, mangroves, mangroves. Now we're talking mangroves, mangroves, mangroves. Now we're talking mangroves, mangroves, mangroves. We're talking mangroves, mangroves, mangroves. Now we're talking mangroves, mangroves, mangroves. Yeah, we're talking mangroves, mangroves, mangroves. We're talking. Stop. Let's learn about it. Sprout roots, I know you heard about it. Rolling on the water like a spider. Fingers upside down, we go wider. Nose in the air. Fingers to crack. Black, 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 like a young crack. Sticking
Died, your metaphors up, that's how we survive. I'm a love another planet, just look at my leaf. Heart shaped feel great, that's the recipe. From the others, you see, I wear my heart on my valise, that's the belief. Don't forget about me. I look a little different, but I'm still family. You don't mess with me. I ain't no regular tree. You see. Yep. All right. Ooh, before it plays whatever, who knows what else it's going to play. All right. So now I think we'll open it up to questions for Javon that anyone may have. Or comments, reflections. I also got Sorry, I have a question, and Fiona. Unfortunately, I'm not used to Zoom anymore, and I can't find the little hand to go up. But is it okay if I ask a question? Yeah. Please Thank go you for very it. much. Okay. Thank you very much for that, Javan, and the sense of joy and hope that you brought to this kind of research, and you know, your comment of the progressive tilt to the blue economy that you're noticing in the Bahamas, and you also talked about this in terms of an idea of ownership. So I just was wondering a bit about what you meant by ownership. Was this in terms of kind of more formal community tenure in the Bahamas, coastal tenure to communities, or was it a more informal sense of, I don't know, ownership and belonging and so on? Okay, great question. In our communities, there is I don't know whether it's a remnant of just our history, but a lot of folks in the community they felt, a lot of them feel better working for someone because that's stability. And a lot of times they don't see the benefit of like opening their own business or even tourism, which is one of the biggest things for us in the Bahamas. They live along the communities, and something as simple as introducing someone to your community, walking them through or do a walking tour. You know, we don't really think about that. So when I think of ownership, I think in terms of tourism is big. Blue economy, we're running or going into that a lot more. So I want them to use their boats to start a business, to maybe take folks fishing, to introduce them to our way of life, versus a commercial sense of it where, you know, you want to mass produce, or you want to have a bunch of people out there with suntan lotion on, and they get in the waters, and, you know, you see all the residue on the water, which affects the corals, which, you know, I'm not thinking in terms of like mass production. I'm thinking in terms of, if you have a sense of engagement and belonging, you will take care of it, and it will be a little bit more sustainable, small business wise. On a bigger scale, I want them to be a part of the conversation should there be talk of bigger development, because it affects us. It always does, you know? So I want basically for them to have us to have a seat at the table when discussions are being made, a seat at the table, you know, when offers are being made. Like, people come with ideas and they're like, hey, would this work for over here? And instead of thinking in terms of dollars and cents, we should be thinking in terms of, how is the community like going to benefit from this? Is it safe for the community? Is it safe for the resources that we've been safeguarding for all of our lives? So basically, when I say ownership, we want to help to make that decision on whether or not it's a go. And ownership in the sense of, if it's a go, how will it bring life into our communities? And how will we show a genuine side of ourselves to people who come to visit and want to see our way of life? Thanks, Fiona. Well, thank you very much. Yeah.
Was that good? No questions? Any other comments, questions, reflections? Kevin? Yeah, hi. Thanks so much, Javon. Really appreciate your sharing all this with us. My question is pretty simple. I'm just wondering how people who engage in mangrove restoration with you, like how does that, and you've already touched on it in lots of ways, but I guess I'm just looking for maybe an example of like, how does that spill over for them, like personally into rethinking their local economy, rethinking their life on the island, rethinking their propensity to migrate, or like there's just wondering that relationship between like doing something there and how it may or may not change how people understand themselves relative to blue economy and so on. Thank you. Okay. Great question, Kevin, and thanks for asking it. So we've seen a big difference in the folks who come out to our restoration efforts. First, again, they're outside of their bubble. They're outside, and normally they're not. We've gotten used to being in air-conditioned buildings and not really putting our feet in the soil or immersing ourselves in the mud. So I've seen the folks who come out to replant with us. I've seen them get a greater appreciation for outside. We've had some folks that said, you know what, I'm gonna learn to swim. Or they say, you know what, I wanna start a garden again. And we've seen folks growing stuff. Like they haven't, like one particular lady, she didn't have a garden since she was a little girl. And so the growing of mangroves kind of sparked her to get back in and, in that mode and get outside. I found that stress levels are a lot down for those folks who are outside with us. Some say that they'll never come back in the mud again because it's just too muddy. And even though, the mud is really smooth and it's good for their skin, they're like, no. But they have a greater appreciation for what we do. And so a lot of them point people our way. We get volunteers like that. We have people who have second homes here who heard from a friend, and now they're volunteering with us or combing the beaches for mangroves that wash up, and they're becoming a part of this community. We've grown a lot. We've had folks like have me on speed dial and they're like, I want to do something. I want to go out kayaking. What are y'all doing this weekend? Are you doing a beach cleanup? Are you cleaning up the canal? Are you out with the mangroves? So it's helping those folks who ordinarily would not have done this stuff to be more active. And we're seeing them take a greater role in self-care. Like sometimes, what's the word? Burnout is a thing, and you don't recognize burnout when you're in it. And a lot of these folks have been working all their lives. And so when they get outside or get in the water isn't just something that we use to get resources from. The salt water has a lot of healing properties. Like a lot of us who are stressed or overwhelmed, we go to the water and we just dip your head in that water. I don't care how cold it is. So we're seeing folks now relying on nature to bring down those stress levels. We're seeing them recognize nature for being something other than something that they can make money from. And in real time, people are telling us how it's helped them to calm down. It's helped them to decompress and de-stress. And it's so crazy because people come to the Bahamas to relax. So now it's like us taking our own advice. They're using outside as a way to decompress, just like every other tourist that come here and lay on the beach. I think, Javon, in one of our previous conversations, you used the word communities of conservation to describe kind of a little bit of what's come out of this. Does that kind of partly reflect what you're talking about? Yeah, yes. I have parents finding my number and calling me and saying, I want my daughter to do community service. Like, can they come after school for an hour? I had homeschoolers come out because this was the only way the parent felt comfortable letting them really engage outside. I've had fishermen come and, everyone is learning something. They're realizing how all of these communities connect, how like
I have fishermen on speed dial. I have people who make jewelry from conch on speed dial. Like I have people who harvest conch pearls on speed dial. I have like all of these folks that ordinarily would never have been in my phone. So the community is growing. They're looking forward to everything that we're doing. And after hurricane season, when we start like planting mangroves again, I got a call this morning asking like, when are you guys going to do something? Because I'm tired sitting at home. So the communities are growing. And trust me and believe me when I say that they are harassing me to go outside more than I want to be. Yeah, Hillary. Hi, Javon. Thank you Hey, for Hillary. sharing your story. I was just picking up, among many things of like the multi-generational aspect of this work and hearing you talk about a lot about youth and students and young people as well as like elders. And I have a new project where we're looking at engaging youth and understanding what like coastal community resilience means and how we can enact it. And so I'm just curious if you'd say a little more about how that works in practice, or maybe the benefits of it, of the sort of what I am hearing to be, or a multi-generational side, but also especially maybe with youth engagement, if you can share more about that. Sure. We have like a whole community. Like my community is everyone is like distant relatives. It's a very close-knit community. And everyone knows everyone else, which could be good or bad. Because as a young boy, I can never walk down the street and not say good morning or good evening, because by the time as I got home, my parents would know and they would be like, you didn't say good morning to Mrs. So-and-so. I'm like, but, it's no buts. So the community is very tight-knit. And in order to keep it like that way, in order to grow it and develop it, we have to teach the young ones like certain things. And especially, liaison with the government. Like we are coastal communities. So after these storms, we all had to get together and say, okay, everybody's in agreement that you have to build higher. You can't build sea level. Because when floods come and they come, we get a lot of flooding. Case in point, my sister's house was flooded up to the eye, up to the switches to turn on the lights, and she had just finished the house and a storm came and all of this stuff happened. So we do youth groups and all of these seminars with the young ones so that they can even know what the word resilience is. And they're innately resilient because after, 2002, we had like 2 hurricanes back to back and our power was out for like 3 months. We had to use the ocean to do like everything. But anyways, it's just showing them through example, respect for the environment. It's teaching them, I don't know if I quite got what you're asking, but with the young ones, we have to teach by example. We have been teaching by example. We've been including like stuff that I learned from here, lectures, everything, and put it in a fun way to kind of be the filter between organizations and them, and just deliver this message in a way that is applicable, and invite like my friends who are professors to come through and just have a conversation, a one-on-one, not just a lecture, and build trust in these communities so that they could learn and grow and develop. So I don't know if I quite understood or said, Hillary. So I apologize if I didn't. No, it was just a general invitation that I'd love to, to listen and to hear more. So thank you. Thanks, Hillary. Robin? Hi, Javon. Thanks so much for being here with us today. I really enjoyed learning about your project, and in my work, I think a lot about the role of policy and sort of government actors in facilitating either community economy development or hindering it or facilitating blue economic growth. And I wonder if you have any reflections on sort of how in your world the government at any level has either helped your project or hindered it, or the way that you sort of come up against the policy world at all. Okay, well, a big part of what we do is we shed light on stuff. So if there are existing policies,
we're reviewing them, especially when it comes to mangroves or the environmental stuff that's happening. So we look at it and try to enforce those policies and even be a part of the conversation to change those policies as it relates to, say, the mangrove work that we're doing. Any type of work in the Bahamas needs an environmental impact assessment. And for us, it's having the people there, like encouraging scientists, Bahamian scientists to look at this stuff, encouraging the stakeholders in the community to let's break this apart and see what this really means. Like, it's a lot of big words, fancy words or whatever, but we want to break it apart and see what it means and how does it affect you, and have community meetings to really dissect that for them so that they can understand what's really happening versus something that sounds pretty on paper. And so the government does what governments do. They want progress, and sometimes a lot of them want quick progress. And so I would say that, there's been a lot of cases where we've had to, as a community, step in and say, okay, let's just take a step back. Let's pause. What does this mean? What does that mean? Please be frank and, tell us what that means. Because if you want to hide something, sometimes you couch it in words that the community probably won't fully understand. And so it's good that we've been pushing a lot of the educational component so that we can raise people who are science-backed and have a stake in the environment so that they can understand what's happening and come back to our community. So we've seen a growth in those folks, and they are able to work with us and enforce policy and dissect policy and even make suggestions on policy to the powers that be to make that process more transparent. Yeah, I think I said that right. Thank you so So- much. You're welcome. All right, Drew, should I hand it back over to you to kind of wrap us up and bring us home? Okay, perfect. Thank you so much, Javon, for sharing all that. It was really inspiring. Thank you. I just wanted to ask if உங்களுக்கு கடைசியில ஏதாவது சொல்றதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? Or I mean, I'm just asking Palayamna if he has any final words to share, or Javon, based on based on the questions you received, if you have any final thoughts to share beyond what was already spoken. Well, I want to say thank you for having me. I want to say thank you for even raising the question, because a lot of times we hook, line, and swallow certain phrases and just trust the people that represent us to do the best that they could. But it's good to question and to understand on a deeper level how these decisions affect the community, because when it all boils down to it, I want to make sure my community is in good hands. I want to make sure that we leave a legacy for those that's coming up after me to have a Bahamas. I want the whole blue economy situation to be a real in the community effort versus dip in and take, which is kind of like the MO of a lot of different bigger organizations. Consume. I want people to realize that we are real people that's living real lives in our coastal communities, that our ancestors have been fishing and farming those waters sustainably for hundreds of years, and they have a respect, like they don't take more than they can eat. And so the whole idea of, going commercial and making big bucks does not necessarily translate into happiness or well-being for the community. ஏதாவது கடைசி வார்த்தைகள் ஏதாவது இருக்கானா? ஏன்னா அவர் சொல்றது நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம நீல பொருளாதாரம்ன்றது ஒரு ஃபேக்டரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட டஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எண்ணூர்ல பார்க்குறோம், அந்த புகை என்ன ஏற்படுது, டஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அவர் சொல்ற மாதிரி
அதாவது நல்ல திட்டத்துக்கு இருந்தா நம்ம வரவேற்கணும், கெட்டதா இருந்தா வானாண்டு. இப்ப 800 நம்மளால மீட்கெடுக்க முடியும். தொழில் கூடங்கள் அதிகமா இருந்தனால விஷம் முடிஞ்சு இருக்கு. அந்த வாழ்வாதாரமே அங்க எல்லாமே ஒற்றி போட்டுருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் மூச்சு விட முடியும் 800 மக்கள். அங்க சரியா கேக்குங்க. நித்தி, யூர் மியூட்டட். இல்ல இங்க பார்த்து பேசுங்க, எனக்கு காது கேட்க மாட்டேங்குது. இப்போ சார் சொல்ற மாதிரி இந்த நீல பொருளாதாரம் நல்லதா இருந்தா ஏற்குன்றது. இப்போ நம்ம 800ல பாக்குறோம். அந்த 800ல அந்த பைப் லைன்ல எவ்வளவு புகை போகுதுன்றது நம்ம போறோம். ஒவ்வொரு நாளும் விஷத்தை அனுபவிச்சுருக்கிறாங்க வட சென்னையில. அங்க போற இருக்கிற மீனவர்களோட வாழ்வாதாரமும் அங்க அந்த கழிவு தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, சுட தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, மஞ்சா தண்ணியா இருந்தாலும் இறாவோட பொறுப்பெழுப்பும் அழிஞ்சு போகுது. அதே நேரத்தில் அவங்களோட வாழ்வாதாரமும் இதுவா இருக்கு. ஒரு மூச்சு விட முடியல அளவுக்கு அந்த கெமிக்கல் போய் அவன் வாழ்வாதாரமும் இன்னைக்கா நாளைக்கான்ற ஒரு இதுவா தான் இருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி திட்டம் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி நீல பொருளாதாரம் அந்த இடத்துல வேணுமா என்றதான் என்னோட கேள்வியா. What Javan says, I can, it resonates with me. If there are good things happening as blue economy, then there is no need to oppose it. But what we see is that often in places like Ennur, which is in the north of Chennai, a lot of industries, and the industries are spewing out smoke into the air, rendering the entire place polluted. People can hardly breathe. The effluents and the hot water that comes out from the thermal power plants enter the river and kill the habitat of fish and affect the livelihoods of fishers. So we're seeing a very damaging side of the blue economy as well. And those are things that we cannot permit. But if there are good things, then I don't see any reason why people would oppose it. Okay. Any final words from the others? Okay, perfect. I think we should conclude now because we've been asked to finish at 2 hours exactly, because that's when the next session starts. So I just wanted to thank everyone for being here today, taking time off your morning, day, here in the night, etc. Right? So it's great that we could all convene this way, meeting across, I think, 4 or 5 time zones. And yeah, I think if the Liviana organizers are listening to this, thank you so much for giving us this space. And thank you to Javon and Parliament. எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றி சார். Andrew, thank you so much for bringing us together and being and spearheading the organization for this. I think it was really wonderful to have these two conversations and kind of think about different areas of the world, different communities being affected by blue economy across different scales. So thank you. And as Hillary just said, we have a second session tomorrow. So whoever's here, please please join us tomorrow also if you can. Thank you. Thank you. Bye.